Good morning. Good morning. Okay, last class എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ഹലോ, എന്തൊക്കെയാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? Okay, the some methods in third class, right? So the first method is the suspend method. So this suspend method is used to put the thread from running state to waiting state, right? So there is another method, that is the resume method. The suspended thread can be resumed using the resume method. Then ഇവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത്. So see this example. Here I am creating a thread, that is a Java suspend exp that extends thread class. Then I am writing the run method. So inside the run method, I am just printing the name of the thread. Current thread in the name print ചെയ്യണം. Then അതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒരു ത്രെഡ് ഒരു 500 millisecond sleep ചെയ്യും. Then എന്താ പർട്ടിക്കുലർ ത്രെഡിന്റെ നെയിം പ്രിന്റ് ചെയ്യും. Then ഐയുടെ വാല്യൂടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. Okay, so this is the thread process. And next ഒരു main method create ചെയ്യുന്നു. Here I am creating the 3 threads. The same thread class in different objects ആണ് create ചെയ്യുന്നത്. Okay, so Java the suspend exp t1 equal to new Java suspend exp. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ത്രെഡ് ഓബ്ജക്റ്റ് t1 ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, then t2 ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, and t3 ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. The next I'm calling the t1 dot start. But t1 dot
Hello. 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 One minute. Net connection പോയിട്ടുള്ളത്. Just ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. Hello. Hello. Anurag. ആകർഷ്. ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? So ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. സോ ഇൻസൈഡ് ദ മെയിൻ മെത്തേഡ് ത്രെഡ് ക്ലാസിന്റെ 3 ഒബ്ജക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ദ സെയിം ക്ലാസിന്റെ 3 ഒബ്ജക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് T1, T2, T3. Then I am calling T1 dot start. T1 dot start കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ? സോ ഇവിടത്തേക്ക് കൺട്രോൾ വരും, റൈറ്റ്? Then എന്ത് ചെയ്യും? ഫസ്റ്റ് ത്രെഡിന്റെ നെയിം പ്രിന്റ് ചെയ്യും. So we know that the default name of thread is thread 0. Like it is thread 0. Then name print ചെയ്യും. Then value of I print ചെയ്യും. Okay, that means 1 print ചെയ്യും. So the next I'm calling T2 dot start. T2 dot start കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർ ത്രെഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? T2 dot suspend എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് എന്താ? ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ത്രെഡ് എന്ത് ചെയ്യും? വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവും. ഓക്കെ, സോ എന്താ? ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുക. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും?
T3 dot start. Third thread start ചെയ്യും. So third thread in the name അവിടെ print ചെയ്യും. Okay. Third എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? Thread 2 print ചെയ്യും. Okay. Second thread എന്താ? Thread 1 ആണ്. Third thread എന്താ? Thread 2 print ചെയ്യും. The value of I print ചെയ്യും. That is 1 print ചെയ്യും. So again I യുടെ value ഒന്ന് increment ചെയ്യും. Same process repeat ചെയ്യും. ഇതൊക്കെയാണോ സസ്പെൻഡ് മെത്തേഡ്? ഓക്കെയാണോ? Say yes or no. Hello. Gogul, Agarsh, Anurag, Abhiram. ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഒരു വേയിൽ കിട്ടും അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് ത്രെഡിന്റെ നെയിം പ്രിന്റ് ചെയ്യും, then ഐയുടെ വാല്യൂ, the second third thread, then ഐയുടെ വാല്യൂ, again first thread. Okay, so ഈ ഒരു വേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട് കിട്ടും. Then the next method is resume method. So this resume method of the thread class is only used with the suspend method. Okay, suspend method കൂടെയാണ് the resume method use ചെയ്യുന്നത്. So this resume method is used to resume a thread which was suspended using the suspend method. Okay, അതായത് waiting state in the running state ലേക്ക് change ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് the resume method use ചെയ്യുന്നത്. Okay, so this is the syntax of resume method, that is public final void resume. Then see this example, previous same example തന്നെയാണ്. സോ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു T1 എന്ന് പറയുന്ന ത്രെഡിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. സോ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും? കറന്റ് ത്രെഡിന്റെ നെയിം പ്രിന്റ് ചെയ്യും, ദാറ്റ് ഈസ് ത്രെഡ് 0 അല്ലെ. ത്രെഡ് 0 പ്രിന്റ് ചെയ്തു. സോ ഇവിടെ ഐയുടെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഐയുടെ വാല്യൂ 1 പ്രിന്റ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഐ എം കോളിംഗ് T2 ഡോട്ട് സ്റ്റാർട്ട്. സെയിം ടൈം എന്ത് കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? T2 ഡോട്ട് സസ്പെൻഡ്. റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിന് എവിടത്തേക്ക്? T2 വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. Okay, but currently T2 in the waiting state. The next I am calling third thread, that is T3 dot start. The T3 dot start call ചെയ്യുന്നത് third thread and then invoke ചെയ്യും. So അതിന്റെ name print ചെയ്യും, that is thread 2 print ചെയ്യും, then ഐയുടെ value print ചെയ്യും. Okay, so the next I am calling T2 dot receive. അതായത് ഇപ്പൊ കറന്റ് വെയിറ്റിംഗിലുള്ള ത്രെഡിന് എന്താ റണ്ണിങ്ങിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് T2 dot receive. ആ ടൈമിൽ എന്തായിരിക്കും? വെയിറ്റിംഗിലുള്ള T2 എന്തെയും റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ജസ്റ്റ് ഹിയർ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റൺ മെത്തേഡ് വർക്ക് ചെയ്യും. then എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും? T2ന്റെ നെയിം പ്രിന്റ് ചെയ്യും. എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ത്രെഡ് 1 പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ത്രെഡ് നെയിം ത്രെഡ് 1 ആണ്, കാരണം 0 എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ത്രെഡ് 1 പ്രിന്റ് ചെയ്തു, then എന്തായുടെ വാല്യൂ 1 പ്രിന്റ് ചെയ്യും. സോ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും, ഒരു 5 പ്രോസസ് വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. Is clear? Is it clear?
The next method is stop method. So the stop method of thread class terminates the thread execution. So currently run ചെയ്യുന്ന ഒരു threadനെ stop ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് stop method use ചെയ്യുന്നത്. Okay. So once thread is stopped, it cannot be restarted by the start method. Okay. Suspend method call ചെയ്താൽ resume ചെയ്യാം. Resume method call ചെയ്തിട്ട് back to running സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. But stop method call ചെയ്താൽ അല്ലെ once stop thread is stopped, it cannot be restarted by the start method. Okay, so this is the syntax of stop method, that is public, final, void, and the stop. Public, final, void, and stop. So see this example. Here I am first start T1. Okay, first thread in start T1 dot start. So in the printing, the name thread of 0 printing, the value of 5 printing. So the next I'm starting the second thread, T2 dot start. So T2 dot start nu parayunnathu ivide run method invoke cheyum. So a particular thread in the name print cheyum, thread of 1, then item value 1 print cheyum. So the next in the T3 dot stop. But T3 എന്ന് പറയുന്ന ത്രെഡിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സോ എന്ത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് ത്രെഡ് T3 ഈസ് സ്റ്റോപ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ മെത്തേഡ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക. The first method is suspend method, and the second one is resume method, and the last one is stop method. Okay ആണോ എല്ലാവർക്കും? Three methods okay ആണോ? So that's all about thread. Okay, and നിങ്ങളുടെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇവന്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇൻ ജാവ. സോ ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ ഈ മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാം നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ എ ടേം ഇവന്റ്. സോ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് the change in the state of an object is known as event. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ചേഞ്ചസ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും FB യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്, റൈറ്റ്? സോ FB യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ലോഗ് ഇൻ ദ പേജ്, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾ യൂസർ നെയിം റൈറ്റ് ചെയ്യും, ദെൻ പാസ്വേഡ്, ദെൻ ലോഗിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ ലോഗിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യുവർ FB പേജ് ഓപ്പൺ ആവണം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഈ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. സോ ഇതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ബട്ടണിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താ ചേഞ്ച് ആണ്. സോ അവിടെ എന്താ ഒരു ഇവന്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് ദ ഒരു ഇവന്റിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണിത്. ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇവന്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ എല്ലാ ഇവന്റും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് യൂസർ interaction with the graphical user interface components.
അപ്പോൾ ഇതൊരു GUI ആണ് അല്ലേ. FB പേജിന്റെ ലോഗിൻ പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ആണ്. സോ ഇതിന്റെ കോമ്പോണൻസ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് യൂസർ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു. യൂസർ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇവന്റ് ഒക്കറിയാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇവന്റ് ഒക്കറിയാണ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇവന്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിക്കിംഗ് ഓൺ എ ബട്ടൺ, മൂവിങ് ദ മൗസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്റെ മൗസ് പോയിന്റർ മൂവ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇതെന്താണ്? ഒരു ഇവന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, then entering a character through keyboard and selecting an item from list, scrolling the pages, ഇതൊക്കെ എന്താ? ഒരു ഇവന്റ്. ആക്ച്വലി ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് a change in the state of objects. സോ ഈ ഗ്രാഫിക് GUI അല്ലെ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസിലെ എല്ലാ കോമ്പോണൻസിനെയും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ആണ് എന്ത്? ഇവന്റ് എന്ന് പറയും. Okay, so mainly events are two categories. The first one is foreground events. Foreground events means those events which require the direct interaction of user. Okay, that is, they are generated as consequence of a person interacting with the graphical components in the graphical user interface. Okay, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ബട്ടണോ അല്ലെങ്കിൽ പേജ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നു, അപ്പോഴൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവന്റ് എന്താണ്? ഫോർഗ്രൗണ്ട് ഇവന്റ്സ് ആണ്. Okay, so the example, clicking on a button, moving the mouse, entering a character through keyboard, selecting an item from the list, scrolling the pages, etc. So the next one is background events. So the background events means those events that require the interaction of end user. Okay, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫെയിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ ഫെയിലിയർ, ഇതിനൊക്കെ എന്തൊക്കെ എന്താണ്? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇവന്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓൺലൈൻ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഓക്കെ, സോ ഓൺലൈൻ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടൈമർ കാണാം. ഓരോ ടൈമിൽ എന്താ? ടൈമറിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ലാസ്റ്റ് ആ ടൈമർ എക്സ്പയർ ചെയ്യാണ്. സോ ഒരു ടൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇവന്റ്സ്. Okay, so the foreground events means those events which require the direct interaction of user. Okay, and the background events are those events that require the interaction of end user. ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒരു GUI പേജ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. then here a button. സോ ഞാനിവിടെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ യുവർ നെയിം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് S3CS ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ഇവന്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്. സോ എനിക്ക് ബട്ടൺ എന്ത് പറയാം? ബട്ടൺ ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇവന്റ് എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ്സ് എ ഇവന്റ് സോഴ്സ്. That means a things that generate an event is known as event source. Okay,
Then what do you mean by event? Event means change in the state of object or source. Now ഒരു ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു, അതായത് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ നെയിം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. ആ ഇവന്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കൺട്രോളർ വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് ഇവന്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇവന്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് മീൻസ് ദ മെക്കാനിസം that controls the event and decides what should happen if an event occurs. Okay, event handling means the mechanism that controls the event and decides what should happen if an event occurs. Okay. So, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എനിക്കൊരു നെയിം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. ആ ഒരു ഇവന്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് അല്ലെ, ആ ഒരു മെക്കാനിസം എന്ന് പറയും ഇവന്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയും. സോ ഈ ഒരു മെക്കാനിസം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൺട്രോളർ വേണം. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇവന്റ് ലിസണർ. ഇവന്റ് ലിസണർ, ഇവന്റ് ലിസണർ ഓർ ഹാൻഡ്ലർ, ഓർ ഹാൻഡ്ലർ. Okay, so the listener process the event. Okay, listener എന്താ ചെയ്യുക, a particular event in a process ചെയ്യുന്നു. So see this figure here. ഒരു ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺ എന്ത് പറയും, ഇവന്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ ഒരു ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഒരു ഓരോ ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒബ്ജക്റ്റിന് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റിന് ചേഞ്ചസ് ആണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഇൻഫർമേഷൻ ആർക്ക് പാസ് ചെയ്യും, ഇവന്റ് ലിസണർക്ക് പാസ് ചെയ്യും. സോ ദ ഇവന്റ് ലിസണർ എന്ത് ചെയ്യും, പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സ് അല്ലെ, ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റിന്റെ പ്രോസസ്സ് ഒക്കർ ചെയ്യും, എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കേണ്ടതെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും, ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റിന് റിയാക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ആർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും, ദ ഇവന്റ് റിസീവ്. അതായത് ഒരു ഇവന്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നു, എവിടെ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്, ഇവന്റ് സോഴ്സിലാണ് ഒരു ഇവന്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ പാസ് ടു ദി ഇവന്റ് ലിസണർ. ദെൻ ഇവന്റ് ലിസണർ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഇവന്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് ആ പ്രോസസ് ഒക്കെ ക്യാരി ചെയ്ത് റിസൾട്ട് ആർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും, ബാക്ക് ടു ദി ഇവന്റ് സോഴ്സ്. ഇതൊക്കെയാണോ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്? ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവന്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയും. ആ ഇവന്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഇവന്റ് ലിസണർ ഓർ ഹാൻഡ്ലർ. Say yes or no. So ഒരു ഇവന്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ലിസണർ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റ് ലിസണർ ഇവന്റ് സോഴ്സുമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നെയിം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ എന്താ ഒരു ലിസണർ ഉണ്ടാവും. ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നെയിം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ലിസണർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എന്താ വേണ്ടത്, ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലിസണർ എവിടത്തേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, ഈ ഇവന്റ് സോഴ്സിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. സോ എന്നാൽ മാത്രമേ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ലിസണർ വർക്ക് ചെയ്യും, ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വേണ്ട എന്താ, ഇവന്റ് ലിസണർ ഇവന്റ് സോഴ്സുമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇതുപോലെ ഇവന്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജാവയിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡെലിഗേഷൻ ഇവന്റ് മോഡൽ. Okay, so this model defines the standard mechanism to generate and handle the event. Very, very important. Delegation event model.
Then this model is used to handle the events. So this model main ആയിട്ട് two participants ഉണ്ട്, that is source and listener. Okay, so the source is an object on which event occurs. Okay, the source is an object on which event occurs. So the source is responsible for providing information of occurred event to its handler. Okay, so all the sources are the classes in Java. Okay, the source is an object on which event occurs. And the next key participant is listener. So listener is also known as event handler. So what is the role of listener? The listener is responsible for generating response to an event. Okay. So from the Java implementation point of view, the listener is also an object. So listener എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഒരു object ആയിരിക്കും. So listener എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു event receive ചെയ്യുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. Okay. Then once the event is received, the listener processes the event and then it returns to the source. So the delegation event model has two key participants, that is source and listener. Is it okay? Is it okay? Delegation event model. The delegation event model is used to handle the event. It consists of two participants, that is source and listener. So what is the role of source and the listener? The source is generating an event and the listener is used to handle the event. Okay ആണോ? See the screen. Here I am scrolling the mouse pointer. Okay. So ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും event occur ചെയ്യുന്നത്? ഏതായിരിക്കും source ഏതായിരിക്കും? ഏത് ഇവന്റ് occur ചെയ്യുന്നത്? മൗസ് പോയിന്റർ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു ഇവന്റ്, ആ സ്ക്രോളിംഗ്. ഓക്കെ, സ്ക്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ആണ് അവിടെ occur ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ സോഴ്സ് ഏതായിരിക്കും? ദ മൗസ് പോയിന്റർ അല്ലെ. സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗസ് പോയിന്റർ. So the remaining things next class we discuss ചെയ്യാം. Now attendance please.